Hi friends, I welcome you all to this session on spoken English. In yesterday's session, we have seen the first two kinds of words in English. Those are nouns and pronouns. In this session, I am going to introduce you the third and the fourth kind of words in English. Those are verbs and adjectives. Let us see verbs. What do we mean by a verb? I can simply tell you that a verb is a word which tells position, condition, possession or an action of a person or a thing. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క లేదా వస్తువు యొక్క స్థితిని కానీ స్థాయిని కానీ కలిగి ఉండటం కానీ పనిని కానీ తెలియజేసే పదాన్నే వెర్బ్ అంటాం. తెలుగులో క్రియ అంటాం. There are two types of verbs, helping verbs and main verbs. How do we find which is a verb, which is a main verb and which is a helping verb? Simply remember, if there is only one verb in a sentence, then it acts as a main verb and it has meaning. Main verb has meaning. ఒక సెంటెన్స్లో ఒకే వర్బ్ ఉంటే అది మెయిన్ వెర్బ్ లాగా పనిచేస్తుంది and it has meaning. Let us say, if I say I am a teacher, అంటే ప్రస్తుతం నేను ఒక టీచర్గా ఉన్నాననేసి. I already told you that a verb is a word which indicates the position, condition, possession or an action of a person or a thing. So, if you can understand this sentence clearly, something is indicating my position. If you see this sentence clearly, something is indicating my position. Which word it is? Teacher? కాదు. Teacher is a noun. It's my designation. It's a designation. I is a pronoun. It's me. ఇంకేంటి? So here am is the word which is indicating my position. Here am is the word which is indicating my position. ఇక్కడ am అనే పదం నా ప్రస్తుత స్థాయిని తెలుపుతోంది. ప్రస్తుతం నేను టీచర్గా ఉన్నాను అని నా ప్రస్తుతం స్థాయిని తెలిపే పదం ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ am. Let us see another example. You are students. ప్రస్తుతం మీరు విద్యార్థులుగా ఉన్నారు. He is a doctor. ప్రస్తుతం అతను ఒక డాక్టర్గా ఉన్నాడు. In this sentence, he is the main verb. He acts as a main verb and it has the meaning. Which meaning it is conveying? ప్రస్తుతం అతను ఒక డాక్టర్గా ఉన్నాడు అని తెలియజేసే పదం ఏంటి ఇక్కడ? is. So, am, is, are acting as main verbs and it has meaning. Which meaning it is conveying? It is conveying the present positions of the subjects. సో ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా వాట్ ఆర్ యూ అని అడిగితే యూ షుడెంట్ సింప్లీ సే దట్ టీచర్, లాయర్, డాక్టర్, స్టూడెంట్ అని చెప్పకూడదు. జస్ట్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టీచర్ అని చెప్పారనుకోండి, టీచర్ అంటే ఏంటి? ఒక నౌను. బట్ ప్రస్తుతం మీరు ఆ పొజిషన్లో ఉన్నారని ఎలా తెలుస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళకి? సో ఐఎమ్ ఏ టీచర్, ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్, ఐఎమ్ ఏ డాక్టర్ ఇలా చెప్పాలి, పూర్తిగా చెప్పాలి. జస్ట్ నౌన్స్ చెప్పకూడదు. టీచర్ అని, డాక్టర్ అని ఇలా చెప్పకూడదు, పూర్తిగా చెప్పాలి. నెక్స్ట్, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ ఏ వెర్బ్ ఇస్ ఏ వర్డ్ విచ్ ఇండికేట్స్ పొజిషన్, కండిషన్, పొసెషన్ ఆర్ అన్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. సో లెట్ us see some of the examples regarding to condition. If I say I am happy, అంటే ప్రస్తుతం నేను సంతోషంగా ఉన్నాను. In this sentence, am is the only word which is indicating my present condition. ప్రస్తుత స్థితిని తెలిపే పదం ఏంటి ఇక్కడ? am అనే పదం తెలుపుతుంది. హ్యాపీనెస్ ఈస్ ఏ ఫీలింగ్, హ్యాపీనెస్ ఈస్ ఎన్ ఎమోషన్. బట్ ప్రస్తుతం నేను ఆ ఎమోషన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాను ఏ పదం తెలియజేస్తుంది? సో am. సో హియర్ షీ ఈస్ సిక్, యు ఆర్ హ్యాండ్సమ్. సో హియర్ am, is, are acting as main verbs and it has meaning. Which meaning it is conveying? It is conveying the present conditions of the subjects, I, she, you, like this. Let us see some of the examples regarding to possession. Possession అంటే ఏంటి? కలిగి ఉండుట, ఏదైనా కలిగి ఉండుట. If I say I have a pen, here have refers the present possession that I possess. For example, I have a pen. Have is the only word which is referring the present possession of what I possess. You have a car. She has a scooter. Here have, has are the main verbs, are acting as a main verbs which has the meaning. Which meaning it is conveying? It conveys the present possession. So like this.
Let us see some of the examples regarding to action. Action ante pani, ఏదైనా ఒక పని. If I say I ate an apple, in this sentence ate acts as a main verb and it has meaning. Acts as a main verb. Ate acts as a main verb when it has meaning. Which meaning it is conveying? The action performed by me. Whatever the action performed by me is indicating by ate. Ate, here ate is a main verb. I driven a car. Here driven is a main verb. She drank a coffee. Here drank is a main verb. Drank act as a main verb. So here ate, driven, drank are the main verbs. It conveys the present possession. Present, whatever the action performed by the subjects like I, she. So let us see helping verbs. What are those? If there are two verbs in a sentence, then first verb act as a helping verb, second verb act as a main verb. Let us see some of the examples. If I say I am teaching, in this sentence teaching is a main verb, am is a helping verb. Teaching is an action that I am performing, but when I am performing is indicated by am. ఎప్పుడు చేస్తున్నాను అని తెలియజేసే పదం am, బట్ ఏం చేస్తున్నానని తెలియజేసేది మెయిన్ వర్బ్. I am teaching. If I say I am teaching, in this sentence teaching is a main verb, am is a helping verb. Am is a helping verb which doesn't have any meaning in this. Generally helping verb has no meaning. It helps the main verb in getting the meaning. సో ప్రస్తుతం నేను బోధిస్తూ ఉన్నాను అని తెలియచేయడానికి యామ్ అనే పదం మెయిన్ వర్బ్కి సహాయపడుతుంది. సో లైక్ దిస్, ఐ యామ్ టీచింగ్, యు ఆర్ వాచింగ్, వి ఆర్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్, లైక్ దిస్. సో ఇన్ దిస్ సెషన్ just now we have seen types of verbs. Now we will see different forms of a verb. In English every verb has 5 forms. You take any verb in English, it has 5 forms. Let us see what are those. Let us see. For example, go. Go ante velluta. Second form goes. Third form going. Fourth form went. Fifth form gone. Like the same. For example, if you take learn, the second form learns. Third form learning. Fourth form learned. Fifth form learned. If I say come, first form come, second form comes, third form coming, fourth form came, fifth form come. Like this, in English every verb has 5 forms. The first 2 forms of a verb are called base forms. This is the base form for subjects like I, we, you, they. When a sentence starts with subjects like I, we, you, they, after that if you want to add the base form, then you should use this base form. Then second form of a verb is also a base form, which is the base form for subjects like he, she, it. When a sentence starts with he, she, it, after that if you want to add a base form, then you should use this base form. This base form comes by adding s or es to this base form. So go comes, if you add es to go, then it becomes goes, like this. If you add s to learn, it becomes learns, like this. If you add s or es to the first form of a verb, then it becomes the second form. So whenever I say base form, you should remember that the first form of a verb is called base form. So let us see third form. The third form is known as ing form or present participle form. Why we are calling ing form? It comes by adding ing to the first form. If you add ing to the first form, then it will become third form. So irrespective of the subject, if you want to refer the continuous action, then you should use this form.
ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అని ఎందుకు అన్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ ఐ, యూ, వి, దే, దెన్ యూ షుడ్ యూస్ దిస్ బేస్ ఫామ్ అని చెప్పాను. ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ he, she, then you should use this base form అని చెప్పాను. బట్ irrespective of the subject, if you want to refer the continuous action, then you should use this form. This is the third form. The fourth form of a verb is called past form. If you want to refer the past actions, గతంలో జరిగిన పనులు తెలపాలంటే you should use this form irrespective of the subject. This form is known as, fifth form is known as past participle form. This form is also used to express the past actions, but when to use, how to use, I will explain you. So, like this, in English, everywhere has 5 forms. We have seen just now. So, let us see. The fourth kind of words in English, those are adjectives. What do you mean by adjective? Simply, I explain you. Adjectives are the words which describe the noun. In most of the time, an adjective is a word which describes the people, the thing, the places, like. If ఏమని చెప్పాను, an adjective is a word which describes a noun. You may have a doubt. Is it compulsory to use adjectives in our language? If you ask me, if you question me this, I frankly say that not required. Without knowing the adjectives also, we can speak in English. Without knowing the adjectives also, you can speak in English. But all the expressions you can't speak. You can speak also, it can't convey clear meaning. So, if you want to make your expressions attractive, if you want to make your expressions more effective, if you want to make your expressions more meaningful, then it is must that you're supposed to take adjectives in your language. So, in most of the times, an adjective is a word which indicates, which describes the noun. For example, if I say Mumbai is a city, but how is Mumbai? Now I want to tell what is the nature of the Mumbai. Then I will say, hey, Mumbai is a big city. In this, big is an adjective which describes the noun Mumbai. Let us say another example. Mahesh Babu is an actor, that everybody know that. But how is Mahesh Babu? No, you want to know more about Mahesh Babu. If you question me this, how is Mahesh Babu? Then you want to know more about Mahesh Babu. What is the nature of Mahesh Babu that you want to know? అప్పుడు నేనేం చెప్పాలి, ఇప్పుడు మహేష్ బాబు ఎవరు అంటే నేను సింపుల్గా మహేష్ బాబు ఈస్ అన్ యాక్టర్ అని చెప్తాను. బట్ హౌ ఈజ్ మహేష్ బాబు అంటే నేను అతను ఒక నేచర్ చెప్పాలి. నేచర్ చెప్పాలంటే నాకు అడ్జెక్టివ్స్ రావాలి. నాకు అడ్జెక్టివ్స్ వచ్చు కాబట్టి ఇలా చెప్తాను. మహేష్ బాబు ఈస్ ఎ టాల్ గాయ్, మహేష్ బాబు ఈస్ అన్ హ్యాండ్సమ్ గాయ్, మహేష్ బాబు ఈస్ ఎ హ్యాండ్సమ్ గాయ్, మహేష్ బాబు ఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ యాక్టర్, ఇలా చెప్తాను అనమాట. సో without knowing the adjectives also you can speak, but all the expressions you can't speak. So if you want to make your expressions clear, if you want to make your expressions meaningful, then it is must that you have to get command over the adjectives. See, now many people have a doubt. I thought that noun start చేశారు, అందులో టైప్స్ చెప్పలేదు, టోటల్ టైప్స్ చెప్పలేదు. ప్రొనౌన్స్ స్టార్ట్ చేశారు, అందులో టోటల్ టైప్స్ చెప్పలేదు. ఇప్పుడు వెర్బ్స్ అలానే చేశారు. ఏంటి కథ అంటే, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఏ హోల్ డే అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇట్ సెల్ఫ్. I have that ability, but showing my ability is not my primary goal. Showing my ability is not my final goal. Making you speak in English is my primary goal. I will explain you all the things when the day comes. So, if you have any doubts, queries, or any problem with my teaching, you have to let me know in the comment section. Based on that, further I shall move. I forgot one thing, that the word forms for some of the word forms has been given in the description. You can download there. So have a good day ahead.